করছি এই স্লাইডটা দেখতে পেলে। স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার। ভালো করে দেখার চেষ্টা করো, মনে হয় পাওয়ার কথা। দেখা যায় এখন? দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্লাইড? জি না স্যার, ব্ল্যাক স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে আছে। আচ্ছা, এখন? এখনো ব্ল্যাক হয়ে আছে স্যার। কি বলো? আচ্ছা ঠিক আছে। স্ক্রিন ব্ল্যাক, স্ট্রেঞ্জ। ওকে, আমি স্টপ করে আবার দিচ্ছি তোমাদের। স্টপ। জি স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। ফাইন। আচ্ছা, তোমাদের সাথে তো গত ক্লাসে কোনো কথাবার্তা হয়নি, তাই না? ক্লাসটা আমি তো গত ক্লাস নিতে পারি নাই, এটাই প্রথম ক্লাস এই সেমিস্টারের, ঠিক আছে না? তোমাদের মইনুল স্যার কি তোমাদের কোনো ক্লাস নিয়েছে? না স্যার, এখনো নেই। এখনো নেয়নি, তার মানে স্ট্রাকচারের বলা যায় এই প্রথম ক্লাস। স্ট্রাকচারের তোমাদের যে টপিকসগুলি পড়ানো হবে সেই টপিকসের ম্যাক্সিমাম পার্টই দেখবা যে তোমাদের মইনুল স্যার নিবে, কারণ উনি 2টা ক্লাস নিবে, আমি একটা ক্লাস নেব। তো যে টপিকসগুলি তোমাদের এই সেমিস্টারে আছে সেই টপিকসগুলি জাস্ট তোমাদের কাছে তো অবশ্যই সিলেবাসটা আছে, তাই না? তোমাদের বুলেটিন আছে না? তোমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বুলেটিন যেটা, বা তোমাদের যে সিলেবাস বুক যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটা তোমাদের শুরুতেই তো দেওয়া হয়, ফার্স্ট ইয়ারেই তোমাদের হাতে দেওয়া আছে। তোমরা সিলেবাসটা আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা। তো এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের বিভিন্ন মেথডে ল্যাটারাল লোড অ্যানালাইসিস আছে, গ্র্যাভিটি লোড অ্যানালাইসিস আছে বিল্ডিং ফ্রেমে তোমার। তারপর দেখবা যে অ্যাপ্রক্সিমেট মেথডে ট্রাস অ্যানালাইসিস আছে। সবগুলি হচ্ছে ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচার। তারপর ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচারের অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড ইউজ করে ল্যাটারাল লোড অ্যানালাইসিস, গ্র্যাভিটি লোড অ্যানালাইসিস এবং ইনডিটারমিনেট ট্রাসের তোমার অ্যাপ্রক্সিমেট মেথডে ইনডিটারমিনেট ট্রাস অ্যানালাইসিস এগুলি আছে। আর এনার্জি মেথড ইউজ করে কিভাবে স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস করা হয়, বিম, ফ্রেম, তারপরে তোমাদের ট্রাস, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড এবং এনার্জি মেথড ইউজ করে, এই টপিকসটা আছে। তারপরে তোমাদের আছে হচ্ছে এই সেমিস্টারে 3 মোমেন্ট ইকুয়েশন ইউজ করে তোমাদের ইনডিটারমিনেট বিম অ্যানালাইসিস আছে। তোমাদের আছে উইন্ড অ্যান্ড আর্থকোয়েক লোড অ্যাজ পার বিএনবিসি। তো এই টপিকসগুলি তোমাদের এই সেমিস্টারে আছে। স্যারের সাথে কথা হয়েছে, উনি তোমাদের ল্যাটারাল লোড অ্যানালাইসিস অফ বিল্ডিং ফ্রেম বাই অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড সেটা পড়াবে। তোমাদের ট্রাস অ্যানালাইসিস পড়াবে বাই অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড, এটাও তোমার স্যার পড়াবে। 3 মোমেন্ট ইকুয়েশন এটাও তোমাদের স্যার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিবে। আমার পার্টের ভিতর আছে তোমার উইন্ড অ্যান্ড আর্থকোয়েক লোড অ্যানালাইসিস,
wind and earthquake force calculation basically, এবং কনসেপ্ট উইন্ড সম্পর্কে কনসেপ্ট নেওয়া এবং আর্থকোয়াক ফোর্স সম্পর্কে তোমাদের কনসেপ্ট নেওয়া এবং বিএনবিসিতে as per BNBC how to calculate wind force and how to calculate the earthquake force, that one will be discussed. And after finishing these topics, I will start energy method, that means virtual work method, to solve beam problem, frame problem, and truss problem. So this is the syllabus we have to cover for this semester. Okay, let us start wind load. Okay, so this is very familiar load for structure, and we will calculate how wind create pressure on the structures. So we will not analyze any building, but we will calculate wind pressure on structures. Okay, this is the difference between the part of structural analysis and wind load calculations. Professor Moinul Islam will cover wind load or lateral load analysis of structures like buildings and some other structures, but I will not analyze that structure. Okay, so I will just give you the idea how to calculate wind pressure on structures. Clear? So anybody have idea about the wind? Can you tell anybody anything about the wind? What is wind? Just give me some idea. So no idea about wind? Okay, so did you see any cyclone or any tornado in your life? Have you faced? Nobody faced any storm or any cyclone or like tornado, any kinds of high-speed wind forces? Okay, so we all faced wind, high-speed wind, maybe not in recent years, but if you go back to 1991, there is a big cyclone in Bangladesh in near about April. Okay, I think very close to is it April? Right? It's 15 April. I forgot the exact date. One cyclone hit in the coastal area of Bangladesh, and almost 300,000 people died, and so many cattle and so many wealth and houses destroyed and trees destroyed. You know, on that time, not only the wind hit the coastal areas or Chittagong and Noakhali and Pirozpur, okay, and Sandeeps. So not only wind hit, some surge water also flooded the region. So that's why many people died on that events. So in Bangladesh,
So we frequently face this type of natural hazard almost one or more than two times in a year. Okay, so beside this we have some short like wind events in not only in coastal areas and some like inside the country. Some places sometimes we feel high speed wind. It's called, what's called, it's কালবৈশাখী, right? কালবৈশাখী ঝড় যেটাকে আমরা বলি. So this wind, when this wind passes over the structure feels the pressure of that wind. And when you design or construct structure, you have to carefully design those structure against that wind forces. Clear? So this is the very introductory things of wind, and whenever you will see in some websites, all if you watch some YouTube lectures, you'll get a lot more idea about the wind forces. So basically in these classes I just give some like features that involve, or parameters that involve in calculating the wind forces or wind pressure on structures. Okay, so in the first slide, the first few lines, you will see what the magnitude of wind pressure basically depends on what factors. Okay, the magnitude of wind pressure on structures depends on the wind velocity. This is the first most dominant factor for calculating wind pressure on structures. Okay, so when wind flows or wind blows, that things can be characterized by the velocity of the wind. Okay, so and you might hear that when any kinds of storm, tropical storm or like cyclone, the first things they will declare, okay, wind is blowing at a velocity of 200 km/h, right? This is the things we get from our TV announcements or some other newses. So we basically characterize wind by the velocity. So whenever velocity is very high, the wind is very strong wind. Okay, so and you know why the velocity wind velocity it increased, and what are the things involved, the creation of like cyclones or tropical storms. These are the and like other local storms. So this is nothing but like velocity, pressure, and temperature. These things, these three parameters involved. Okay, so whenever pressure drops, velocity increase, right? You know that things, and there is a relationship between temperature and pressure. So that's why magnitude of the wind pressure on structures depends primarily on the velocity. Okay, wind velocity, and some other parameters also involved in calculating the magnitude of the wind pressure. These are the shape and stiffness of the structures. The structure the structure resists that wind pressure. That structure stiffness and the shape of the structure also another parameters that characterize that needs to calculate the magnitude of wind pressure. And another parameter is roughness and profile of the surrounding ground. So whenever you are intended to construct your structures, how the surrounding
look like? Its surrounding is open. That means like no buildings, no trees. It's like the open field. Sometimes it can happen, or like if you want to construct building in a places where so many building is already exist, okay, like industrial areas or like residential areas, okay, you want to build your house or you want to build your buildings. So these are the surrounding things, okay. So whenever building will be in very crowded places or very like many trees and many other structures surround your building, the forces of wind will not be the same as where you want to build structure. There is no structure surrounding that building. So that's why the roughness and profile of the surrounding ground is another important factor for calculating the magnitude of wind pressures. Okay. So as an engineer, so you have to keep in mind that wind pressure not only depends on the velocity, it also depends on the shapes, stiffness of structure, as well as roughness and profile of the surrounding ground and the influence of adjacent structures. Okay, so how will you then calculate the wind pressure? So first, this is the basic theory. Okay, so when any particle or any body or any object moves with some velocity, so that object having some kinetic energy. This is the very important things, and we learned that things in our earlier like classes, like intermediate or your SSC, right? This is the very fundamental things. Okay, so when any body, any object moves, so that object or body carry the kinetic energy. Okay, so when that kinetic energy is prevented by some other body, so what happened on that times? That kinetic energy converted to pressure. So and that pressure can be written as mv square by 2. So this is very common relationship, pressure and like velocity. So that's why when a wind moving with some velocity, and if we want to calculate the pressure of that wind over the structure, we just put that thing. That means that Q is the pressure, Q equal to mv square by 2. So what is M and what is V? V is nothing but the velocity, and M represent the mass density of the air. You know the mass density, air mass density is more than the water or some other fluid. Can anybody tell? Mass density of what air will be greater than the water? Less than, sir. Less than the water. Okay, so that one we know. So and also there are some relationship between the mass density of the air and the temperature. That one you know, right? So when that's why the pressure of the wind varies with the density of the air, and a function of temperature. The density of air basically a function of temperature. Whenever temperature increased, what happened to the pressure? Okay. So whenever temperature increased, the pressure is low and velocity increased. Okay, and when then the structure when velocity increased, then your pressure
on the structure by the wind also increased. So this is the thing. This is the very fundamental things, and I hope you all already knew this wind related things in your earlier studies. Okay, so this is the formula basically used to calculate the wind pressure if you know the mass density of air and if you know the velocity of the wind. Okay, so as a civil engineer, we not only use mass and velocity, mass density of the air and velocity of the wind to calculate wind pressure. We will also add some factors that are the structural shapes and stiffness and roughness of the surrounding ground. That factors also included in calculating the wind pressure. The next slide we will see those the influence of those factors in calculating the wind pressure. Okay, this is the very fundamental things. Like if you see the first one, this line is basically zero ground line. Okay, so this is, and from this line, the line, this arrow indicating the elevation above the ground. Okay, so and this page ta change hoy nai sir. Page ta change hoy nai sir. Change hoy nai? Sure. জি স্যার। জি স্যার। নাও এখন দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, আগের পেজটাই আছে। কি বলে এমন ডিস্টার্ব হচ্ছে কেন? ওকে, জাস্ট লেট মি। এখন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। ওকে, আচ্ছা, তোমরা so how the velocity varies above the ground, okay, that is given in these figures. So this dotted line is basically variation of the velocity above the ground. So near the ground, very close to the ground, the wind velocity is almost zero, okay, because resistance is more. What are the resistance? Resistance means like ground friction. Friction comes from like different types of trees, grasses, buildings, so many things, like they resist the wind. Okay, that's why the wind velocity near the ground is zero. So above the ground at some height, wind velocity is gradually increased, and after some height, this velocity will be constant. Okay, so and in figure, this figure is B, is like variation of wind pressure is specified by typical building code for windward side of the building. So windward side and leeward side I will show you in the later on. And I am sure that did you take any course like roof truss design in the last classes, last semesters? No sessional course. রুফটপ ডিজাইনটা স্যার সেশনালে ছিল, বাট আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারিনি স্যার, একটা ক্লাস কমপ্লিট করতে পারো না। ওকে, তোমাদের কিছু আইডিয়া দেওয়া হয়েছে না সেখানে? ডিড ইউ গেট সাম আইডিয়া? স্যার ইন্ট্রোডাক্টরি একটা দুইটা ক্লাস হয়েছিল, বাট অনেকদিন প্র্যাকটিস হয় নাই তো, মানে স্যার এই জিনিসটা। ফাইন, ওকে, ফাইন। Then I will try to clear what is windward and leeward side. Okay, স্যার ছবিটা একটু বড় করলে ভালো হয় স্যার। আর বড় করা সম্ভব না রে বাবা, আমার তো এটাই আমার ক্যাপাসিটির বাইরে, কারণ আমি তো এটা স্লাইড তো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে দেখাচ্ছি। তো এখন তোমরা ল্যাপটপে তো আমার মনে হয় সমস্যা হওয়ার কথা না, আমি ক্লিয়ারলি আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের, কিন্তু যারা মোবাইল ফোন নিয়ে আসছো তাদের জন্য মনে হয় ভেরি টাফ। একটু কষ্ট করে বড় করে নিয়ে তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করো। Velocity distribution corresponding pressure, wind pressure on the buildings looks like this. Okay, so basically it should varies like this way, but some building code doesn't consider that variation. They consider the modified form of wind pressure.
So and that modified form of wind pressure is like this. It's like stepwise constant wind pressure, okay, and that is increased gradually above the ground. This is stepwise constant wind pressure on the structure, and it is increasing above the ground at some depth, at some height above the ground. And these are the shape, okay, influence shape factors when wind flow over that shapes. Okay, so if your body or structure shape is circular, then the path of air particle movement is like this. Okay, so and here there are little bit disturbance of wind, but not enormous. For circular shape of body, it gets enormous wind resistance relief. Okay, so in this structure, wherever your structure will be either circular or elliptical, so the resistance force will be less than the other like a rectangular shape of structures. Okay, so this is one shape structures, and if your structure like this, in that case wind will trapped and drag force will be more. Okay, wind drag force will be more. But when your structure will be like this, is a circular, then drag force will be very drag factor can be minimized. That means consequent drag force. Drag force is nothing but resistance by the structures. So resistance by the structure is small in that case, in circular cases, and resistance, that means is a drag factor, that means resistance is high because due to trapped wind under these planes and wave systems. That's why this type of structure is very dangerous in front of wind. So we try to avoid like construct structure like this, because this is very vulnerable and very dangerous shapes. Okay, another thing is, like if you see this figure, when wind passes, when you move over this structure, this is a gable frame. Okay, so in many villages you will see the house like this. Okay, so whenever wind flow over these houses, what types of wind pressure will create it? So here you see there are two lines passing over this building frame. Okay, so this is line 1 and this is line 2. So line 1 is a straight line. Okay, but line 2 is some path is curved and then it start again straight. So can anybody tell me which path velocity will be high, path 1 or path 2? বলতে পারবা তোমাদের কেউ? মানে উইন্ড যখন ফ্লো করবে তখন মনে কর পাথ 1 এর যে ভেলোসিটি থাকবে, পাথ 2 তে ভেলোসিটি কম হবে না বেশি হবে? আইডিয়া নাই তোমাদের? পার্ট 2 তে বেশি হবে স্যার। পার্ট 2 তে বেশি হবে কেন? ওয়াই? স্যার পার্ট 2 বাম পাশে আর ডান পাশে স্যার প্রেসার ডিফারেন্স আছে স্যার, মানে ডান পাশের প্রেসার কম স্যার। Don't talk about the pressure. I just want to see the একই পার্টিকেল, সেম পার্টিকেল তুমি এই মুভ এখান থেকে এখানে মুভ করতে যতটুকু সময় লাগবে, ঠিক আছে, ওই একই সময় যদি পার্টিকেল দেখো এখান থেকে এখানে একই পার্টিকেল যদি মুভ করে আসতে হয়,
তাকে কভার করতে হবে কি একই ভেলোসিটিতে দুজোড়া পথ কভার করবে না ডিফারেন্ট ভেলোসিটিতে পথ কভার করবে বলো? টাইমটা লঙ্গার ডিস্টেন্স স্যার বেশি ডিপ ভেলোসিটি লাগবে স্যার। তাহলে যে ডিস্টেন্সটা বেশি আছে তাদের ভেলোসিটি বেশি লাগবে, তাই না? এটা তো সিম্পল ওয়েতে। তাহলে এর ডিস্টেন্স কভার করতেছে, এর ক্ষেত্রে ডিস্টেন্সটা বেশি কভার করে আসতে হবে, বাট টাইম যদি একই হতে হয় তাহলে তার ভেলোসিটি অটোমেটিক্যালি এখানে ইনক্রিজ হয়ে যাবে। এটা ঠিক ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে? তো ভেলোসিটি যদি ইনক্রিজ হয়, so you have the relationship. This is very well known relationship. Okay, pressure 1 minus pressure 2 equal to half rho v square minus v square 2 square v2 square minus v1 square. This is the pressure difference relationship. Okay, and we also know the continuity equations a1 v1 equal to a2 v2. So what are the meaning of these two equations? Okay, so here when cross-sectional area is increased, that means velocity decrease. Okay, when cross-sectional area decrease, velocity increase. Okay, so whenever velocity increase, then what will be your pressure? Hello, আসসালাম। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার ওই যে একটু আপনাকে দেখা করতে হতো স্যার, ফ্রি আছে স্যার? কি পারপাসে বলো? ক্লাস নিচ্ছি। ওই যে আমাদের ক্লাস নিচ্ছে স্যার, কটার দিকে ফ্রি হবে স্যার? 12টার দিকে ফ্রি হবো, বলো। 12টা। ওই মেশিনটা নিয়ে আর আগামটা নিয়ে আজ মিস হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা, মেশিনটার কি পাইছো যেগুলো তো দিছিলাম কাজ? হ্যাঁ, ওরা ওদেরকে ইয়ে করছে, ওরা পাঠাইতে ডকুমেন্ট স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে সব। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে 12টার দিকে আসো। আপনাকে দেখাইতে হবে। আচ্ছা 12টার দিকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। দ্যাট মিন্স দেখো, তাহলে আমরা এটা কি বুঝলাম? ভেলোসিটি যখন ইনক্রিজ করবে তখন প্রেসারটা ডিক্রিজ করবে, ঠিক আছে না? তাহলে বিল্ডিং এর ভিতরে তো একটা প্রেসার কাজ করতেছে, এবং এই প্রেসারের চাইতে যদি বাইরের প্রেসারটা কম হয় তাহলে ফোর্সটা কোন দিকে যাবে বলো তো? বাইরের দিকে। বাইরের দিকে ফোর্স। এই যে সেজন্যই দেখো যে তোমাদের গেবল ফ্রেম অর্থাৎ রূপের যদি ইনক্লাইনেশন থাকে না, এই যে এরকম এই ইনক্লাইন রূপ থাকলে রূপের উপরে কিন্তু প্রেসারটা পড়বে না, রূপ থেকে সবসময় তোমার দেখবা যে এই জন্য আমাদের যখন উইন্ড তোমার এই টাইপের উপর দিয়ে ফ্লো করে চলে যায় তখন আমাদের টিনগুলি যে টিন থাকে না, যে করুগেটেড শীট যেটা থাকে, এটা কিন্তু ফ্লাই করে বাইরের দিকে চলে যায়, ঠিক আছে? ডিউ টু দিস আপলিফট প্রেসার। আর এই প্রেসার ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট হয় কারণে, এই কারণে আমাদের ফ্লাই করে বাইরের দিকে এটা মুভ করে। ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে? আচ্ছা, আর একটা জিনিস, এবং সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে তোমার থিটা অ্যাঙ্গেলের উপরে। এই থিটা অ্যাঙ্গেলের উপরেও কিন্তু এই সাকশন প্রেসারের ইন্টেন্সিটিটা কত হবে ডিপেন্ড করে। স্যার বলো। স্যার আপনার কথার সাথে যদি স্যার মাউস একটু নাড়াইতেন তাহলে স্যার বুঝতে সুবিধা হতো। এই যে মাউসটা এই যে নাড়াইতেছি তো, মাউস দেখতে পাচ্ছ না? স্যার আপনার কার্সর দেখা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ, আমি তো মাউসটা তো জায়গাতে নাড়াইতেছি তো। আপনার স্যার কার্সরটা প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে না স্যার। তাই নাকি? আমি কিন্তু আশ্চর্য, তোমাদের এত, তুমি কি মোবাইল না ল্যাপটপ? তোমাদের সবারই কি একই হচ্ছে? আমার কার্সর দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এত ডিস্টার্ব করো বুঝলাম না। আচ্ছা, তোমরা দেখো রাইট সাইডে একদম আপে যে ফিগারটা, সেই ফিগারটা নিয়ে আমি কথা বলতেছি, ঠিক আছে? এখানে দেখো তোমাদের যে এটা দেওয়া আছে, এর উপরে যে থিটা অ্যাঙ্গেল একটা দেওয়া আছে, থিটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে আমি একটা গেবল স্ট্রাকচার, সেই গেবল স্ট্রাকচারটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছিলাম। তো একই কনসেপ্টে তোমরা যদি দেখো যে একটা বিল্ডিং, সলিড বিল্ডিং, নিচের ফিগারটা জাস্ট বি ফিগারটা তোমরা খেয়াল করো। বি ফিগারটাতে দেখো যে উইন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, উইন্ড যখন
একটা রেক্টেঙ্গুলার এই দেখো একটা রেক্টেঙ্গুলার বিল্ডিং দেওয়া আছে। এই বিল্ডিং এর চারপাশ দিয়ে যখন উইন্ড ফ্লো করবে, এয়ারলাইন ফ্লো করবে, এবং এয়ারলাইন ফ্লো এর দেখো উইন্ড ফ্লো এর লাইন কিন্তু এখানে শো করা আছে চারপাশে। তখন প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হবে? কারণ প্রথমে যা হিসেবে উইন্ড হিট করতেছে ফার্স্ট এএফএস এর উপরে উইন্ড হিট করবে, এটা ডাইরেক্ট প্রেশার হবে। এরপরে উইন্ডটা কি করবে, বিল্ডিং এর চারপাশ দিয়ে তোমার দেখো এই বাঁকা পথ ভাবে যেটা এয়ার ফ্লো লাইন বাঁকা ভাবে দেখানো হয়েছে, এই বাঁকা ভাবে দেখানো বেঁকে গেলেই কি হচ্ছে, ভেলোসিটি বেড়ে যাচ্ছে, বিধায় এখানে সাকশন, চারপাশে সাকশনটা ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে। তো দেখো যে ফার্স্টে প্রথমে প্রেশারটা যেটা পাচ্ছ, এই প্রেশারটা হচ্ছে উইন্ডের ডাইরেক্ট প্রেশার। আর এই উইন্ড যে সাইড থেকে প্রথমে হিট করবে স্ট্রাকচারকে, সেই সাইডটাকে বলা হচ্ছে উইন্ডওয়ার্ড সাইড, আর তার অপোজিট সাইডটাকে বলা হচ্ছে লিওয়ার্ড সাইড। ওকে, দেখো তাহলে উইন্ড হিটিং সাইড হচ্ছে উইন্ডওয়ার্ড, আর তার অপোজিট দেখো জাস্ট ডাইরেক্টলি তার অপোজিট সাইডটা হচ্ছে লিওয়ার্ড সাইড। আর এছাড়া সাইড গুলিতেও দেখো কিছু প্রেশার ডেভেলপ হবে, সেই প্রেশারটা হবে কি টোটালি দেখো সাকশন প্রেশার। অ্যারো দিয়ে বলছে হচ্ছে ইনসার্ট প্রেশার, আর অ্যারো আউটওয়ার্ড দা বিল্ডিং, এগুলোকে বলা হচ্ছে সাকশন প্রেশার। ওকে, তাহলে একটা বিল্ডিং এর চারপাশে যখন উইন্ড ফ্লো করবে তখন তার প্রেশার হবে কি, এক সাইডে উইন্ডওয়ার্ড সাইডে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হবে, আর অন্যান্য সাইড গুলিতে তোমার দেখা যাচ্ছে সাকশনের কারণে সাকশন প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, আউটওয়ার্ড সাইডে প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে। তাহলে উইন্ডওয়ার্ড সাইড এবং লিওয়ার্ড সাইড, আর দুইটা সাইড আমাদের আলাদা থাকে, যে দুটাকে আমরা উইন্ড এবং লিওয়ার্ড কোনটাই বলতেছেন। তার উইন্ডওয়ার্ড হচ্ছে, উইন্ডওয়ার্ডটা বলবো হোয়াট উইন্ড হিট ডাইরেক্টলি, লিওয়ার্ড হচ্ছে জাস্ট তার অপোজিট সাইড। তোকে আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখছি। আমি তোমাদের এই স্লাইডটা আপলোড করব, তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবা। আর এই টপিকসটা তোমরা তোমাদের লিটের বই থেকে পড়াইতেছি, লিটের বইটা তোমরা একটু খেয়াল করবা। ওকে, সরাসরি আমি সেখান থেকে তোমাদেরকে কাট পেস্ট করে নিয়ে এসেছি। লিটের বই, কেনেথ লিট, স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস বাই কেনেথ লিট, লিটের বইটা তোমরা ফলো করার চেষ্টা করবা। তো আজকে এই পর্যন্তই রাখছি। তোমাদের নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আরো ডিটেইলস, তোমরা নিজেরা একটু পড়াশোনা করো, বুঝছো? দেখবা যে অনেক সুন্দর সুন্দর আর্টিকেল দেওয়া আছে, নিজের ইন্টারেস্টে এর কনসেপ্ট গুলি তোমরা আস্তে আস্তে নেওয়ার চেষ্টা করবো। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দেবো, সবাই আশা করি উপস্থিত আছো। জি স্যার, করবা। তোমরা তো সেকশন এ, ঠিক আছে না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, attendance please, roll 1, Yes sir. 2, Yes sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes sir. 6, Yes sir. 7, roll 7, 8, Yes, sir. 9, roll 9, 10, Yes sir. 11, 12, Yes, sir. 13, Yes sir. 14, 15, Yes, sir. 16, 16 আছো? 17, Yes sir. 18, Yes sir. 19, Yes sir. 20, 21, Yes sir. 22, 23, Yes sir. 24, Yes sir. 25, 25, 26,
Roll 26. 27. Yes, sir. 27. Roll 27. 28. Yes, sir. Yes, sir. 29. 30. Present, sir. 31. 32. 33. 34. Yes, sir. 35. Present, sir. 34 আছো? 36. Yes, sir. 37. Yes, sir. 38. 39. Present, sir. 40. 41. Yes, sir. 42. Yes, sir. 43. Roll 43. Sir, roll 9, sir. 40. রোল 38 আমার মাইক্রোফোন কাজ করতেছিল না স্যার। এক্সকিউজ মি, আমি আগে শেষ করে আসি, তারপরে তোমরা করবা। 43. 44. Yes, sir. 45. Yes, sir. 46. Yes, sir. 47. Yes, sir. 48. Yes, sir. 49. Yes, sir. 50. Yes, sir. 51. Yes, sir. 52. Yes, sir. 53. Yes, sir. 54. Yes, sir. 55. Yes, sir. 56. 56. 57. Yes, sir. 58. 59. Yes, sir. 60. Present, sir. 61. 62. 63. 64. Yes, sir. 65. Present, sir. Sir, I mean roll 27. Sir, rule 40. Sir, micro. Hello. স্যার রোল 11 আর 7 হচ্ছে ওদের মাইক্রোফোন কাজ করতেছে না। স্যার রুল 40 স্যার আমার মাইক্রোফোনও কাজ করতেছিল না। স্যার 38। আচ্ছা, মাইক্রোফোন তো কাজ করতেছিল না, তোমরা ক্লাস তো করেছো না? জি স্যার। Sir, roll 9, sir. জি স্যার, আমি ক্লাসে ছিলাম স্যার। কি কি টপিকস পড়ানো হয়েছে বলো তো? বলো। রোল 27 বলো, রোল 9 বলো, রোল 40 বলো, কি কি টপিকস পড়ানো হয়েছে? রোল 9। স্যার উইন্ড। উইন্ডের কোন টপিকস? রোল 9 বলো। Sir, wind load, sir. হ্যাঁ, কি কি উইন্ডের কি কি টপিকস পড়ানো হয়েছে বলো? উইন্ড প্রেসার কোন কোন প্যারামিটার উপর ডিপেন্ডেন্ট? রোল 27। জি স্যার, উইন্ড প্রেসার, উইন্ড লোড পড়ানো হয়েছে। উইন্ডের কারণে কিভাবে স্যার ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়? উইন্ড প্রেসার কোন কোন প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ডেন্ট বলো? রোল 40 বলো তো। তোমাকে আমি যে দুইটা রিলেশনশিপ ভেলোসিটির উপরে স্যার মাস অফ উইন্ডের উপরে ডিপেন্ড করে। রোল 40 বলো তো যে উইন্ড প্রেসারের সাথে ভেলোসিটির একটা রিলেশনশিপ ছিল, আমি দেখিয়েছি, সেটা কি বলো তো? এবং সেখানে আমি আরেকটা ইকুয়েশনের কথা বলেছি, সেই ইকুয়েশনটার নাম কি বলো? রোল 40। এইভাবে আমার ক্লাস চলবে না, ঠিক আছে? আমি প্রথম দিনেই তোমাদের কিন্তু ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আমার ক্লাস মানে যে ক্লাসে আসা
কানেকশন দিয়ে চলে যাওয়া, এটা আমার class। হ্যাঁ, তো তুমি আসছো আর যাচ্ছ কেন? তুমি ভাবছো নেট কানেকশনে ডিস্টার্ব স্যার। নেক্সট ক্লাস থেকে আমি 100% স্টুডেন্টের ক্যামেরা যেন অন দেখতে পাই। একটা স্টুডেন্ট কোনো ফলস নেবে, এ টু জে কে এইসব চলবে না। তোমাদের লাইভ ছবি আমি দেখতে চাই। প্রত্যেকের ক্যামেরা যেন অন থাকবে, তোমাদের মিউট থাকবে কিন্তু ক্যামেরা প্রত্যেকের অন থাকবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। Remind you, okay, this is your structure engineering class. অন্য কোনো ক্লাসে তুমি কি করছো কি না করছো সেটা দেখার বিষয় না। এই যে টপিকস গুলি পড়ানো হবে এটা কিন্তু আর কোনোদিন তোমাদের পড়ানো হবে না, তোমাদের এখান থেকে জেনে নিতে হবে। 1 ঘন্টা ক্লাস হোক, 40 মিনিট ক্লাস হোক, 25 মিনিট ক্লাস হোক, ঠিক খাতা কলম এইসব নিয়ে বসে থাকবা, ছাত্রের মতো ক্লাস করবা। আমি দিচ্ছি রোল 40 কে প্রেজেন্ট দিচ্ছি, নেক্সট ক্লাসের জন্য এটা না দেখি, নোট 27 কে প্রেজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি। স্যার অনলাইন স্যার দিয়েছি আমি প্রেজেন্ট, ক্লাসে না থেকে তুমি প্রেজেন্ট পাচ্ছ। ক্লাসে থাকলেও মনোযোগ সহকারে থাকবো, আমার প্রত্যেকটা কোশ্চেনে তোমাদের অ্যান্সার দিতে হবে। স্যার আমরা সিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের ডাব্লিউআর ডিপার্টমেন্ট, আমি বলো তো ডাব্লিউআর ডিপার্টমেন্টের রোল 1 আছো? Yes, sir. 2, ইয়েস স্যার 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, ইয়েস স্যার 6, roll 6, 7, roll 7, 8, ইয়েস স্যার 9, ইয়েস স্যার 10, মুখগুলো দেখছো কত বড় হয়েছে। 11, ইয়েস স্যার 12, এগুলো তো কালো ছিল। 13, Yes, sir. 14, পারবো না। 15. Yes, sir. Okay, thank you everybody. তোমরা নেক্সট ক্লাস থেকে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করার চেষ্টা করবা।